County. Getting an education now means crossing dangerous waters infested with crocodiles and hippos after rising lake levels submerged roads and disrupted livelihoods. Here is a special feature by our reporter Faith Wangari, which tells the story of a community battling nature to keep hope alive. Every morning for these children, the school day begins not with a bell, but with a question: can we cross today? The tarmac road that once connected these communities to Loruk Primary School is gone, swallowed by the rising waters of Lake Baringo. Hakuna kusoma. Mtoto analala usiku akisema kweli nitaendaje shule kesho. In its place lies a vast expanse of water shared with hippos and crocodiles. The alternative route sneaks through rocky terrain where venomous snakes are an ever-present danger. Wanafunzi wanashukia kwa hizi mawe. Hizi mawe tuko na nyoka, tuko na black cobra, tuko na nyoka zaidi aina zaidi ya 4 hizi kwa hizi mawe ndani. So watoto wanapita kwa neema. Mtoto akienda shule arudi jioni, unashukuru Mungu. What was a 500-meter walk to school has now become a daily act of courage. More than 100 learners now depend on a single small boat to reach school. Email ni mail ndogo na email tena ni ya community. Yani email ni ya group plan. Wamejitoa tu. Wakati wa kufika shule imebadilika sababu huwezi lazimisha boti kuja asubuhi, inategemea na weather. Kama imenyesha, boti haitakuja mapema juu ipo inachelewa kurudi bahari na inasakutana hata na mwenye anaendesha hiyo boat. Sasa hata yeye anafaa kuchunga maisha yake. Hippos graze just meters from where the children who are boarders spend their nights. Crocodiles emerge without warning. On one recent evening, less than 15 minutes after the children had boarded the boat, we watched in horror as a crocodile cut through the water, heading directly toward the school grounds. Amekuliwa watoto wengi sana, kungine kiwata sasa, kungine mekatika kumu, kungine meenda kabisa. Shule jirani yetu hapa, mtoto amekata mguu kwa sababu ya mamba. Ameshika tu mguu yake na kuuma na kukata. Kwa bahati mzuri tu mtoto alipakia chupuchupu. Well, in the midst of this parents' narration, distraction from a passerby playing loud music faced her sensual side. Mtoto mmoja aliangukia maji huko. Alikuwa paka katikati sijui alistuka akaruka. Akaruka maji. Sasa ile anaruka maji. Akashikwa. Wewe si maiki chako wewe. Ni radio. Radio. Are you normal? A return journey every school day amounts to at least 1,600 shillings a month. This in a community already struggling to survive. For many parents, this cost is too high to bear. Wanafunzi wanaenda na boat asubuhi 20, wanakuja lunch 20, wanarudi tena kutoka lunch 20, jioni wanarudi nyumbani 20. Hii inakuwa 8 shillings. Na kulingana na hii area hapa, mzazi kupata 80 kila siku na mzazi ako na watoto 5, mzazi hata mudu. So unapata hata wazazi kuweka chakula meza imekuwa ngumu sana. Sasa wana pesa ya kutoka kila siku. Sisi tunalipa hii boat saa yote. Kwenda inalipwa, kurudi inalipwa.
At Loruk Primary School that has 318 learners enrolled, the case is dire. On a recent Friday, not a single child reported to school for day scholars. Watoto wote walikaa nyumbani kwa sababu ya kutoenda shule. Hakuna kitu ya kupitia. Hii port imekoma kwa sababu hakuna vile wataenda kwa sababu ya hii nyasi imefunga bahari. The thick floating weed slows down the boat, blocking navigation route and reduces visibility in the water, making it harder for the operator to spot hippos and crocodiles. The playground has become a grazing ground for hippos. For the children of Loruk, even the safest places of childhood are slowly disappearing beneath the water. The government has since allocated 5 million shillings towards relocating Loruk Primary School after rising waters submerged part of the institution and disrupted learning. From now henceforth, this school is going to be relocated to a new location so that learners can continue learning without any further interference. All other actors, multi-sectoral approach, I call upon to extend their support to the Ministry of Education so that these 11 schools around this particular region that are being swallowed by expansion of Lake Baringo to actually be rescued, to be moved and relocated to safer grounds so that learners in this region will be able to do their exams in safe grounds, they will be able to attend their schools, and even those schools be provided with food. Shida ametupata hivi na sijui itakuwa mwisho ni nini. This is what these children of the area have to go through every single day. The place is scary. We have these hippos and crocodiles in this lake. Across Rift Valley, the economic damage from rising lake levels has been estimated at 4 billion shillings. More than 40,000 residents across Baringo North, South and Tahiti have been displaced. But the crisis extends far beyond education. This shoreline that once welcomed visitors to Lake Baringo now stands abandoned, submerged or reduced to ruins. For this hotel, the rising waters did not simply destroy the buildings. They erased a lifetime of work that has been operating for the last 14 years. The owner estimates to have lost property worth 40 million shillings. 14 years ago, maji ilikuwa mbali sana. I think it's about 3 kilometers to 4 kilometers. So haikuwa na ile talili ya maji kuraise. Standing at the water's edge, he stares across the lake toward where his hotel once stood. Mvua imekuwa mingi. Every year unakuta mto yenye ilikuwa dry. Mostly saa hii inakuwa like ijawahi kuwa dry for around 4 years time. So maji imekuwa to like flowing. Na hii lake haina outlet, you see. So huko ni milima ngine yenye hakuna sasa ile cha hiyo maji kuingia. So hii lake ni kusanya maji tu, kusanya tu maji. And as well, kuna mto mbili yenye imetaifa kuingiza maji hapa. So hii maji yote ina flow all over the year, inaingia kwa hii lake. A place built through years of sacrifice, a place that employed 50 workers, welcomed visitors and provided hope for the future. Today, all that remains are memories. Close to this hotel, a hospital that has totally submerged in the water to the brim. Because of the rising waters, it has become relocated 3 times. Sasa watu kuhangaika saa hii wanaenda madawa huko Marigat. So imekuwa stress like ile mwananchi wa kawaida inakuwa ngumu. Room by room, wall by wall, the lake advanced, and with every meter it gained, another piece of his dream disappeared beneath the water. I think wanaume lazima wavumilie. So kama imehappen kitu kama hii ni natural disaster, you don't need to kulalamika zaidi because hii ni kawaida. Hii si mkono ya mtu or hii si plan ya mtu, hii ni kutoka Mungu. So
Mimi nimesema tu like nimevumilia kama mwanaume. Just a few meters away, Brian carries a similar burden. The premise has just operated for I think 2 months only. Juu maji ilikuwa mbali kabisa. Ilikuwa pale hivyo. Like ilikuwa tumbali. So maji ilikuwa inakuja pole pole. Hivyo mpaka ikafika. Ikaingia na hii kwa lomu hapa hivi. Ikakuja hivyo mpaka ikajaza sasa hapa hivi. He remembers the crowds, the laughter, the busy evenings. So hapa hivi ilikuwa na rooms. Ilikuwa na 3 rooms. Alafu pale hivyo kulikuwa na a conference hall. But it was not yet completed. Alafu pale hivyo kulikuwa na a kitchen, not yet completed. It was still under construction. Yeah. Estimation of about the general, let's say 3.5 million. Today, the silence is overwhelming. Much of his investment has been lost: furniture, equipment, and building. Nilifika maji imejaa, maji imeingia kabisa. Sasa nikashindwa nitaanza aje. Nilifeel to like mbaya tu. Responsible for dependence, Brian says he often worries what comes next. But giving up is not an option. He hopes to relocate and rebuild, not because it's easy, but because too many people count on him. So about compensation, I think bado. Some leaders came, wakatuambia promises. Yeah, so we are still waiting. In a twisted nature though, the rising of Baringo was once predicted. Hii maji alikuwa bandile. Naona ile kona alikuwa bandile. Hata wakati mimi nilikuwa nasoma shule hapa, tulikuwa napiga mpira hapa. Na maji alikuwa mbali. Na kuna siku nyingine mzee mwingine ambaye hata ni baba yangu alituambia, naona hiyo milima hii iko nyuma yangu hiyo. Alisema milima hiyo ilikuwa maji imejaa. Sasa kaambia sisi, hata kama mnajenga senda ama town, area hii itakuwa maji. Sisi tulikataa. Wakati yeye anasema maji iko mbali. Sasa anasema hii mzee. Na wakati yeye anaposema hivyo, wakati yeye amekuwa mzee zaidi. Sinasema hii sasa kwa sababu ya uzee ndiye anasema maneno hiyo. Lakini saa hii tunaona kweli imetimia kabla sisi hatujaenda. Because of the climate change and the volcanic activity within the rift system, there are a lot of fault lines, and these fault lines, when it rains, water seepage occurs, and when water seepage occurs, it enters through the ground, and when it enters the ground, it will find its way through into the river channels, and eventually it will drain into the lake. And over time, this has been happening for years. So it is not just even in Lake Baringo, Lake Nakuru. The water is rising in our oceans, our seas, our lakes, our rivers, and that is why we are encouraging a lot of sustainability. Yet every day they come carrying books and hope, despite the fear that waits on the water. For now, that path runs through a lake that continues to rise. A lake that has swallowed roads and changed lives forever. But still, they cross. Because for the children of Loruk, staying behind is not an option. The post behind me used to be an entrance to a lodge that has since submerged in the waters of Lake Bogoria. Climate change is to be blamed for the relocation of residents in this area. Faith Wangari for TV47, Loboy, Baringa County.